यही तो मुझको भी नहीं मालूम। अभी आपको बता देंगे तो फिर फिल्म देखने का मज़ा चला जाएगा। लेकिन ये एक सहानुभूति दिखाने वाला कैरेक्टर है, जो जो परिस्थितियां हैं देश में और ख़ास तौर से दिल्ली में, उनको लेकर के इसको बनाया गया है और बहुत खूबसूरती से इसका एक ढांचा बना है जिसमें मुझे डाला गया। मेरे लिए बड़ा ये एक गर्व का समय है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जहाँ पर आप जो किरदार आपके लिए बनाया जाता है उसमें आपका विश्वास रहता है, और मेरा विश्वास न केवल इस कहानी में है बल्कि इस किरदार के साथ है और जो ये किरदार कहता और करता है उसके साथ। This is a very close film. Whatever I have experienced, for the last 7-8 years across the country, I wanted to do something based on that. We were, Shujit and Ronnie produced a Bengali film of mine. We were going to San Francisco, and I proposed them, flight pay, that I want to do this film in Bangla. And then I must thank Shujit and Ronnie, the way they nurtured, the way Shujit mothered, cared, and collaborated. And this is Pink. And sir, thank you for your blessings. And thanks everybody. I mean, it's a collaborative art form. Everybody is responsible for film, for Pink. Thank you so much. I think Cute Taapsee, Bubbly Taapsee first film के बाद रह गई थी पीछे. After that I did Baby and now this. I don't think people see me as cute bubbly anymore. हाँ, अब मैंने इसके अंदर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे हैं for a change. But Pink, I think it is very close to a Delhi girl, like Shujit sir said. कि मतलब बहुत easy और difficult at the same time ये थी picture. Easy इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, वहीं पे रही हूँ यहाँ आने से पहले. तो इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता था कुछ करना मेरे लिए. मुश्किल इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था, it has actually taken a piece out of my heart and it's always going to be there. Like this will be a landmark for me in all possible ways. The fact that so early in my career I got to share screen space with him. Like हाँ, हम एक दूसरे के against से खड़े थे ऐसा लग रहा था ट्रेलर में. But what fun to work with him, and my sweetheart's almost here right now. I think we three bonded the best during the film shoot. Like we really were like flatmates. And Shujita, thank you so much. Finally, आपने मुझे अपनी पिक्चर के अंदर कास्ट करके. Thank you so much. I mean, it is almost a pleasure to work under him. Like he gets the best out of you, Tony Da. What an entry in Bollywood! So thank you so much. Pink is this is how it has happened. Thank you guys. You've been not so nice to me on the on the screen, but very nice to me off screen. Thank you so much. Thank you. Yeah. कितनी ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी है भाई. अरे बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में. बहुत ज़रूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है. बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है. मैं ज़्यादा इसके बारे में रोशन डाल नहीं सकता क्योंकि ये लोग मुझे मारेंगे, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है. ज्वलंत इशू है. बाकायदा हर चीज़ हर जगह चलती है. ये दिल्ली बेस्ड है खाली, लेकिन ये वैल्यूज सारी की सारी फैली हुई हैं हर जगह. तो ये बहुत ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल नॉर्म्स हैं, इसके वैल्यूज़ हैं. दैट्स ऑल. आप देखिएगा फिल्म. बात बताइए. सबसे पहले तो मैं सबके थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए पहली बार है और आप सब ने इस फील्ड में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. और मेरे लिए इस फिल्म टेलीविज़न के बाद एक वेंचर फिल्म में करने के लिए सब्जेक्ट, इसकी स्टोरी लाइन और जो स्टोरी थी वो सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइट की. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद शुजीत दा एंड टोनी, मिस्टर बच्चन, पूरी कास्ट जितने टैलेंटेड लोग थे, ये सब मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए. पिंक कलर जो है इसको एक स्थान दिया गया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए. महिलाओं को शक्ति मिले उसके लिए एक रंग चुना गया पिंक, और इसीलिए इस फिल्म का शीर्षक पिंक रखा गया, क्योंकि ये फिल्म उन महिलाओं के प्रति है जिनको हम सब शक्ति देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनके अंदर भी एक शक्ति है जिसका उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए. समाज में बहुत निरादर होता है महिलाओं का, और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होकर जो बल है उनके अंदर, जो मान है, जो मर्यादा है,
और मेरा ऐसा मानना है कि 50% शक्ति जो है वो देश की महिलाओं की होती है किसी भी देश में, उसको ये समर्पित है ये फिल्म। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जो खिताब आप मेरे नाम पे बोलती है वो उसमें मुझे विश्वास नहीं है, और ना ही मैं यहाँ आया हूँ उसे सुनने के लिए। हम सब यहाँ पर इसलिए एकत्र हैं क्योंकि हम सब ने एक ऐसी फिल्म में काम किया है जिसमें हम सबको विश्वास था, लगन थी, और एक तरह से हम सब के अंदर एक बिलीफ थी कि जो हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है, और इसी चीज़ को मान के हम आगे बढ़े हैं। महिला का शरीर जो है, और ये मैंने एक अंग्रेज़ी एडिटोरियल में पढ़ा और मुझे बहुत सुंदर लगा, और मैं उसे आज बयान करना चाहूँगा। A woman's body is not a democracy. It is a dictatorship. And it's about time the dictator took charge. जितना कुछ मुझे दिया जाता है करने के लिए, बोलने के लिए, पहनने के लिए, ये सब मैं अपने जो निर्देशक हैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। सुजीत ने कहा कि इस तरह का लुक होना चाहिए, इस तरह के बाल होने चाहिए, इस तरह आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई होनी चाहिए, और इस तरह के वस्त्र आप पहनेंगे। वो जो चेहरे पे मास्क है वो मेरा है, और वो एक दिन क्योंकि मैं उसको लेकर के ट्रेनिंग कर रहा था तो सुजीत को अच्छा लगा, उन्होंने कहा इसको हम फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। फिल्म में इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दिल्ली में एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी है, इसलिए ये मास्क लगा करके घूम रहा है। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें थी, जितने भी औजार मुझको मिले इस फिल्म में, वो सब सुजीत की देन है। कुछ हद तक ये जो किरदार है ये थोड़ा सा क्या कहें, एक थोड़ा सा बहका हुआ है अपने जीवन में, कुछ हताश भी है, कुछ निराशाएं हुई हैं, और इसलिए ये इतना सक्षम नहीं है अपने काम में। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की वो परिस्थितियों को देखता है, ये इन 3 लड़कियों के घर के सामने ही रहता है और प्रतिदिन देखता रहता है इनकी जो हालत है या हालात हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर के ये कुछ कदम उठाता है जो शायद अपने जीवन में इसने पहली दफ़े इतना एक सशक्त कदम उठाया हो। और ये सारी बातें जो हैं ये सुजीत ने हमें समझाई। उसके बाद हम लोगों ने मिलजुल करके इसमें उस किरदार को बनाया, चाहे वो उसके कपड़े हों, चाहे उसका व्यवहार हो, वो किस तरह से बात करेगा, किस तरह से बोलेगा, तब जा कर के किरदार बना। No, I haven't. I actually haven't been inside a court, thank God, and I hope I never have to. I did, during the time of our Bofors allegation, enter a court in London to defend myself. Well, that's the only time I saw a court. But I have never seen the insides of an Indian court. I merely went by whatever research was told to us by the writer. And the writers and the producers and the director and Shujit went through a huge research discussion, met lawyers, kept them on board. We actually had a recognized lawyer on set who would keep guiding us in case we went wrong in the way we presented, in the way we spoke. The atmosphere on court is generally in Indian movies seen in the way you see it, but we've tried to recreate that as naturally as possible. I think that only adds to the temperament of the film. So we've really gone by what the research came to us through the directors, through the writers, and through the legal help that we got. So just to add on that, the Delhi High Court Bar Council and the Supreme Court Bar Council, they were part of suggesting us. We went there, we spoke to many High Court and the Supreme Court lawyers about the laws and what are the intricacies of those laws, what effect, which the youngsters don't know at all nowadays, because this film will also in some way tell them what are the laws that they should be aware of when they are on the streets or outside. So I think those lawyers, really thank to the complete Delhi lawyers and the High Court and the Supreme Court, and also High Court Mumbai, the many lawyers. They allowed us to be on one of the session courts where we went there and we saw many cases. And this character is not based on anybody, but whatever the character is speaking has been taken from many real life cases
inspired from many real life cases from all over the India, the courts, what kind of cases come from Kolkata, from Delhi and from Mumbai. So we have compiled all of them and tried to create an entertaining and a thrilling journey. If the lines are going to be supportive of the legal argument or the legal track that he's eventually going to take, I just felt it was very important to say it. When you see the film, I think that perhaps you will find it justifiable that I use those lines. They are harsh, they are very confrontational, they are embarrassing, and those moments are not lost in the film. It's not as though the person in the Katgara is going to readily accept what is being said or what is being argued about. I mean, there are objections that are raised by the opposition, there are objections that are raised by the judge that is sitting on judgment, but eventually it is a kind of language and a track that the lawyer takes in order to justify the event that has taken place. Please watch the I'll have film. to reveal the story, ma'am, and I wouldn't want to do that right now, but yes. I think it's important to know the tone of the film. You know, it is harsh, it is aggressive, it is not untruthful. Yesterday's एक आरजे जी हैं हमारे आलोक जी, उन्होंने पूछा क्या पीकू से लिया पिंक में भी, मैंने कहा कि नहीं, there is nothing, it's really a coincidence that it's पीकू का पिंक में भी पी है, but nothing related to that. But I think पिंक एक ऐसा कलर है जो जिसके बहुत सारे नेचर्स हैं और हम लोग हर समय शायद कुछ गलत नेचर ही उसमें देखा है. So possibly इस फिल्म में कुछ possibly आपको right nature of pink शायद आपको देखने को मिले. Maybe we break down the color of pink in different modes, different nature, different identity of pink. So वो शायद आपको फिल्म देखने के बाद it may be much clarified, मतलब clear होगा आपको why it is pink. It's still a little intriguing, but we want to keep it like that. But आपने पिंक के लोगो में अगर देखा होगा कि दो हाथ भी हैं, so I think जो उस बार को पकड़े हुए हैं उनको, so उसके लिए भी एक क्लू है. जब फिल्म देखेंगे उसके बाद और मालूम चलेगा. As I said, it was the easiest and most difficult at the same time. Easiest because I belong to this space, and difficult because it was heart-wrenching. The 2 months that I was shooting for this, I was not 2 months in the sense when we had planned the entire schedule. I was not doing anything else but concentrating on this film. There were times that probably I had an emotional breakdown off the set as well, for no reason almost, because by the end of it you actually feel the character so close that something has actually happened to you. So it was extremely impactful. Like, it did change a lot in my head for those 2 months. It did affect me very personally. So it was very challenging, and when I have to stand in the frame with him, I better be good. I'm actually really proud that I'm Bishan Bedi's son. That's always going to be with me. Yeah. And I did play cricket for 6 years, but I was telling Mr. Bachchan the other day when he was shooting an ad. I was driving and my mom called me, and she said, "Where are you going?" I said, "I'm going to meet Mr. Bachchan on his set." I said, "I have to tell you one more thing, which I've never told you ever in my life. Because when my father played cricket, तो मैं ground पर गया. उन्होंने मुझे net practice कराई, वो मैंने की. But my childhood dream and my passion was to one day be in a film with Amitabh Bachchan. And it has been fulfilled with Dada, Shujita, thank you, Tony Da. Well, now you do. When I even went and met Tony Da, I was there with my friend Madhav. I don't know if you're here, but we had a meeting, and he said, "There koi picture nahi milegi." My friend said that to me. He said, "They're looking for somebody which is not you, and you're too good, you're too nice, you're too kind." And as soon as I reached home, he really discouraged me. He's quite a pessimistic person, I know, but I hope you're hearing this, Madhav. But I got a call from Rising Sun, and they said, "You're on." And the rest is history. I'm here, and I am really glad Ronnie, Shujita, Tonida, Mr. Bachchan, the girls, Tapsi, Kirti, and Andrea, and Rashul, and Tushar, and Ritesh. I would like to thank everybody, from the sets to the spot boys to the lighting. Everyone, they've done a fabulous job, and we work like a family. So
we'd like to stay like that. Thank you. Angad, I want Kirti to also speak a few words on this and the film, please. I honestly don't know what to say. There's so much already being spoken about the film. All I want to say is everyone has seen the trailer. We have done our best in every possible way, the whole team. And it's just the beginning of conversations and discussions about what the film is and about everything that the film is about. So all I want to say is that we have done our best, and let's hope and we pray that the film touches everyone's hearts throughout the world the way it's touched ours. So thank you.